ஆடியோ குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். இதுக்காக நம்ம ஃப்ரீ டெய்லர் இருக்குது. இன்னொரு ப்ரீமியம் டெய்லரில் வந்து நம்ம வந்து ஆட் ஃப்ரீ மியூசிக், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கிப்ஸ் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடியோ குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து ரெண்டு இருக்குது. இதில் ரெண்டும் வந்து எப்படி போய் செய்யணும்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாங்ஸ் கேட்குறோன்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டிட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட் ஒரு பல்காக போய் சேர்ந்துடும். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீ டெய்லர் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக போய் சேரும். இதோட அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸில் வந்து ஐம் கவியஸ்ரீ. நான் வந்துட்டு ஸ்பாட்டிஃபையோட அட்வான்டேஜஸ் சொல்ல போகிறேன். அதில் வந்துட்டு 4 அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சுப்பீரியர் பர்சனலைசேஷன். அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்பாட்டிஃபைல அல்காரிதம்ஸ் இருக்கும். அது என்ன பண்ணுவோம்னா, நீங்கள் டெய்லியும் கேட்குற சாங்ஸ் வச்சு அது உங்களுக்கு டெய்லி பேசிஸில் வந்துட்டு அது சாங்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணும். செகண்ட் வந்துட்டு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸ்பாட்டிஃபைல வந்துட்டு ஓவர் 100 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் இருக்குது. அது வந்துட்டு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். தேர்ட் வந்துட்டு அன்மேட்ச் அஃபெக்டபிலிட்டி. அது வந்துட்டு என்னன்னா, ஸ்பாட்டிஃபை வந்துட்டு நீங்கள் எதில் வேணால் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஃபோன், கார், பஸ், அதாவது எந்த மாதிரி டிவைஸில் வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்துட்டு ஈஸி டு ஆக்சஸ் மாதிரி இருக்கும். லாஸ்ட் வந்துட்டு ஆஃப்லைன் லிசனிங். ஆஃப்லைன் லிசனிங்கில் என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் ப்ரீமியம் வந்துட்டு பே பண்ணிட்டீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் சாங்ஸ் ஆஃப்லைனில் லிசன் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அவ்வளோதான் நான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்பாட்டிஃபை சொல்கிறேன். இதில் 3 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து லோ பேமெண்ட்ஸ் டு ஆர்டிஸ்ட். ஒரு சாங் கேட்கணும்னா அந்த சாங்கோட பேமெண்ட் வந்து 0.03 to 0.06 அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு இன்கம்மே போகும். அதை நம்ம ரிப்ளை பண்ணனா அவங்களுக்கு இன்கம் அதிகமாகும். செகண்ட் வந்து ஆட் வந்து நம்ம கேட்க அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஃப்ரீ யூசர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு சாங்க்கும் ஒவ்வொன்று வந்துட்டே இருக்கும் ஆட். தேர்ட் வந்து டிபெண்டன்சி ஆன் லைசன்ஸ். நம்ம ஒரு சாங் கேட்கணும்னா அதுக்கான லைசன்சிங் அவங்க ஸ்பாட்டிஃபை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சாங்கோட லைசன்சிங் முடிஞ்சுன்னா அந்த சாங்கோட வேல்யூ முடிஞ்சு. தேங்க்ஸ். We all know that Spotify is just a media player which will play the song whatever we wish. Either we can choose or it can be played with the list. But the thing is, it is not at all playing the list of items whatever it is there in the gallery. It follows some patterns. That's why they are trying to say. It follows some pattern. That pattern is nothing but a mining pattern. Mining is nothing but you are fetching of a data from the organized source. ஒரு ஆர்கனைஸ்டு சோர்ஸ்ல இருந்து we are going to fetchனா getting the source of a data from the data store. The Spotify is also a gallery which follows some pattern or some technique for fetching the songs within a fraction of a second. Whenever you type a song, in a fraction of a second you can able to listen the song. Even then, it might be it was released in the year of 1940s, 50s or latest songs, whatever it is. So such technique was followed. Not even in a single app we are talking about. நம்ம தெரிஞ்சது என்னன்னா, we know that all apps whatever it is there inside the digital gadgets will work with some technique. But we doesn't know what the technique is. Please try to understand what type of technique it is and how it helpful to the frequent accessing of a data from the data source. Though Spotify is not working with the principle of data mining, but it follows some pattern. Patterns are so vast pattern. Data mining technique la ஒரு 200 type of techniques are available. Each and every application, for example, when you are fetching a data from Google, if you give a certain keyword, we can able to get a paragraph, image, whatever we want, either voice or audio or video or text or image, what kind of the data it is, we can able to fetch it. How it was getting organized, what manner. There are so much of algorithms are used for organizing the data, that too with the optimized one. So say for example, if we are trying to store first piece cyber security A class database. The class எத்தனை பேர் இருக்கு? Total strength of this class is 65. Out of the 65, if we are trying to store some profile, ஒரு 4 பேருக்கு அந்த profile இல்ல. இப்போ எத்தனை டேட்டா அதுல இருக்கும்? 61. இப்போ 61 டேட்டா சோர்ஸ்ல எனக்கு வேணுங்கிற டேட்டாவை எப்படி எடுக்க முடியும்? Either by using some index, either by register number or roll number, etc. But this kind of application, that is Spotify, any musical applications, it is not going to access with an index. It is going to access with the keywords. இதுக்கு 1 2 3 நம்பர் கிடையாது. am I right? 1 இந்த பாட்டு வரும், 2 இந்த பாட்டு வரும், அப்படி ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. அப்ப how it is going to access it?
It follows some pattern of recurring the keyword. Keyword பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அந்த சாங் எடுத்துக்கணும். அந்த பேட்டர்ன் தான் இப்போ அவங்க சொல்லி